El sol de Texas quemaba sin piedad, colgando alto y blanco sobre el camino vacío. El calor se extendía por la tierra en oleadas pesadas, haciendo que el mundo temblara y se difuminara. El polvo yacía espeso en el suelo, suave como ceniza y igual de implacable. Jonah Reed lavaba cabalgando desde temprano en la mañana. Su caballo avanzaba lento y constante, conservando fuerzas como Jonah había aprendido a hacer hacía mucho tiempo. Tenía 45 años, el rostro talado por el viento, la perdida y años de silencio. El dolor vivía en él como una vieja herida nunca sanada, solo soportada. No tenía razón para detenerse. El rancho lo esperaba el norte, con cercas que necesitaban arreglo, ganado que nunca se quedaba quieto y recuerdos que nunca lo dejaban solo. Quería sombra, agua y silencio, nada más. Entonces la vio. Al principio, parecía un bulto de harapos abandonado al borde del camino. Algo pequeño apretado contra el tronco de un mesqui torcido. Jonah casi siguió cabalgando. Detenerse ahí afuera podía costarte todo, pero la forma se movió. Frenó, el corazón de su caballo latió con fuerza sin saber por qué. Al acercarse, la verdad se asentó pesada en su pecho. Una niña, una pequeña, estaba sentada en el polvo, con la espalda contra el árbol. Una pierna yacía torcida bajo su vestido, doblada de una manera que le revolvió el estómago. Su rostro estaba cercado de lágrimas, trazando líneas pálidas a través del polvo. La roba sin sonido, el tipo de llanto que significaba que la esperanza se estaba desvaneciendo. Jonah se detuvo. Durante un largo momento, solo se quedó allí, escuchando el viento. Huellas de carreta marcaban el camino, frescas y claras, dirigiéndose al oeste. Nadie más alrededor. En hay provisions, en hay sombra que valiera la pena. La habían dejado. Desmontó despacio, las botas crujiendo contra el suelo. La niña se estremeció al oírlo, pero no intentó correr. No podía. ¿Oíste? Preguntó Jonah, su voz ronca por años de desuso. Mi pierna dijo ella, suave y firme. No funciona bien. Se agachó cerca de ella, con cuidado de no asustarla. ¿Cuántos años tienes? 8, tal vez 9. ¿Dónde está tu gente? Sus ojos se alzaron y cayeron. Se fueron. La palabra pasaba más que una oración entera. Dijeron que era demasiado lenta. Dijeron que moriría de todos modos. Algo se quebró dentro de Jonah Reed. Había enterrado a un hijo una vez. Una tumba pequeña detrás de una casa que no se sentía como hogar. Había jurado no volver a cargar con ese tipo de dolor. Miró el camino, luego a la niña. ¿Tienes nombre? Clara, dijo. Clara May. Lo miró y luego hizo una pregunta que acabó con su huida. ¿Tú también me vas a dejar? El sol golpeaba esperando. También el pasado. Jonah tragó saliva con fuerza. No la palabra los sorprendió a ambos. La levantó con suavidad, sintiendo lo liviana que era, demasiado liviana. Su cuerpo se tensó, pero no se apartó. Olía a polvo, calor y nido. Hay agua al norte, dijo. Descansaremos allí. Ella asintió, apretando el rostro contra su chaqueta como se supiera que esto era real. Al monte con ella delante de él, algo se movió en lo profundo de su interior. Una puerta que creía cerrada para siempre crujió al abrirse. Detrás de ellos, el camino vacío se extendía silencioso y indiferente. Delante, un futuro que ninguno de los dos podía ver. Pero por primera vez ese día, ninguno de los dos estaba solo. El viaje al norte fue lento y calado. El caballo avanzaba con cuidado, como si entendiera el frágil peso que llevaba.
Clara May iba rigida delante de Jonah, las manos apretadas en la parte delantera de su chaqueta. Ya no la raba. Llorar consumía energía, y ella había aprendido a horror la poca que tenía. Jonah sencha cada respiración superficial que ella daba. Sencha el calor que irradiaba su pequeño cuerpo. Sencha como la decisión que había tomado asentaba más hondo con cada milla. Llegarán al arroyo justo cuando el sol se inclinaba hacia el oeste. Era poco más que una delgada cinta de agua, cortando entre piedras y maleza, pero para Clara bien podría haber sido el paraíso. Jonah desmontó y la llevó en brazos hasta la sombra de un álamo. Extendió su cama en el suelo y la acomodó con cuidado. Su pierna tembló al moverse, y ella se mordió el labio con fuerza para no hacer ruido. Puedes llorar si duele, dijo él. Ella negó con la cabeza, con voz entrecortada. No lo arregla. Lo paso su cantimplora. Pequeños sorbos. Ella obedeció. El agua se derramó por su barbilla y se hundió en el polvo. Poco a poco, el color regresó a su rostro. Mientras descansaba, Jonah examinó la pierna con más detalle. Estaba torcida hacia adentro. La articulación rígida y mal formada, pero antigua, no una lesión reciente. Era algo con lo que había vivido toda su vida. Nací así, dijo ella, observándolo. Mama decía, Dios hace a las personas diferentes a propósito. Jonah asintió, sin saber qué responder. Había pasado años enfadado con Dios, años fingiendo que no existe. Lo dio carne seca, cortada en pedazos pequeños. Ella comió con cuidado, masticando como alguien que teme que la comida pueda desaparecer. Cuando terminó, se recostó contra el árbol. Señor Jonah, solo Jonah. Jonah, ¿a dónde vamos? A casa, respondió él antes de pensarlo. La palabra resonó entre los dos. Casa. Ella estudió su rostro. ¿Tienes hijos? ¿Los había tenido? El pasado dolía más que la verdad. Tenía una hija. Sus ojos se suavizaron. ¿Dónde está ella? Jonah miró hacia el arroyo, luego al suelo detrás de la casa. Clara no dijo nada. Entendía el duelo mejor que la mayoría de los adultos. Descansaron hasta que el calor cedió. Entonces Jonah la levantó de nuevo, acomodándola esta vez con más comodidad. Ella encajaba contra él como si siempre hubiera pertenecido a él. Mientras cabalgaban, ella hizo preguntas sobre el rancho, sobre los caballos, sobre si había galinas. Él respondió a todas. No la habló del dormitorio vacío. En de las noches en que despertaba extendiendo la mano hacia alguien que no estaba. Al atardecer, el paisaje cambió. Colinas suaves reemplazaron la planicie polvorienta. Los árboles se espessaron. El aire se volvió fresco. Clara levantó la cabeza. ¿Es ese tu lugar? Jonah siguió su mirada. Una casa pequeña se agazapaba cerca de una línea de árboles, con un corral al lado. Humo salía en volutas de la chimenea. Ses dijo. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, cuidadosa, como se temiera que pudiera romperse. Estaban a mitad de camino hacia la casa cuando un hombre salió del establo. Alto, delgado, con canas en la barba. Entrecerró los ojos y se quedó inmóvil. Jonah Reed dijo, acercándose. Luego vio a la niña. ¿Quién es esa? Clara May. La encontré en el camino. El hombre soltó una maldición suave. Otra vez trayendo problemas a casa, Jonah. Jonah sostuvo su mirada. Sí. El hombre estudió a Clara y luego asintió. Soy Amias. ¿Tienes hambre? Ella asintió, tímida.
Amias sonrió. Entonces estás en el lugar correcto. Dentro de la casa olía a guiso y café. Jonah ayudó a Clara a sentarse en una silla. Ella comió despacio otra vez, observando cada movimiento como si todo pudiera desvanecerse. Más tarde, Amias apartó a Jonah a un lado. ¿Estás seguro de esto? Jonah miró a la niña dormida sobre la mesa. Estoy seguro. Esa noche Clara durmió en una cama de verdad. Jonah se quedó en el porche hasta el amanecer, escuchando el viento, sabiendo que su vida había cambiado para siempre y, esta vez, no lo lamentaba. La mañana llegó suave y fresca. Clara May despertó con pajaros en lugar de silencio. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego la cama bajo ella, el edredón, la luz a través de la ventana le dijeron que esto era real. Se incorporó despacio, probando su pierna. El dolor respondió como siempre. Pero aquí era diferente. Menos agudo, menos solitario. Afuera oyó voces bajas y firmes. Jonah y Amias hablando mientras tomaban café. Tomó la muleta de madera tosca que Jonah había hecho la noche anterior. Y se dirigió a la puerta. El suelo crujió y ambos hombres se volvieron. Buenos días, dijo Jonah. ¿Dormiste bien? Ella asintió. El mejor sueño que he tenido en mucho tiempo. Amias sonrió. Así es esta casa. Hace eso. El desayuno fue sencillo, huevos, pan, miel. Clara comió con cuidado, todavía temiendo que todo terminara. Jonah lo notó y acercó el plato hacia ella. Puedes comer despacio. Nadie te lo va a quitar. Eso importa más que la comida. Después del desayuno, Jonah le mostró el patio, las galinas, el pozo, el viejo establo con puertas torcidas. Clara lo observaba todo, aprendiendo, midiendo, buscando el momento en que le dirían que era demasiado. En cambio, encontró algo en el establo. Un caballo estaba solo en el último pesebre, gris, ojos opacos, amplios y atormentados. Se apartó cuando la vio. ¿Quién es ese? Preguntó Clara. Amias negó con la cabeza. Problemas que vienen de un mal lugar. Nadie puede acercarse a él. Clara cogió un poco más cerca. Con cuidado, despacio. Hola, pequeño, dijo. El caballo resopló y patio. No te voy a hacer daño. Jonah dio un paso adelante. Suficient lejos. Ella se detuvo, pero siguió hablando. Sé lo que se siente cuando la gente se rinde contigo. El caballo se quedó quieto, solo un poco. Cada día después de eso, ella volvía. Siempre desde fuera del pesebre. Siempre hablando. A veces solo sentada. Jonah la observaba trabajar. Algo en su pecho se aliviaba al verla hacer lo que él no podía. Al final de la semana, el caballo se acercó cuando ella hablaba. Al final de la segunda, dijo que le tocará el hocico. Amias silbó bajito. Nunca había visto eso. Clara sonrió. Solo necesitaba que alguien se quedara. Pero no todos eran amables al quedarse. Cuando Jonah llevó a Clara al pueblo, las miradas llegaron rápidas. Susurros, preguntas. ¿Quién es ella? ¿Por qué está con él? Una mujer en la tienda la miró demasiado tiempo. Esa pierna no se ve bien. Clara sintió subir la vergüenza. Jonah sintió rabia. Camina perfectamente bien, dijo él. Entonces intervino el sheriff. Alto, ojos fríos, sonrisa delgada. ¿Es tu hija? Está conmigo por ahora. Las palabras del sheriff se clavaron como espinas.
Esa noche Jonah encontró a Clara despierta. ¿Estás bien? Ella dudó. Siempre así van. Jonah se sentó a su lado. No aquí. Ella estudió su rostro. ¿Lo prometes? Ella sintió. Lo prometo. El problema llegó antes de lo esperado. 2 semanas después, el sheriff apareció con papeles. Reclamaba familia. Un hombre del este que decía que ella le pertenecía. Clara tembló. No lo conozco. No importa, dijo el sheriff. Jonah se interpuso entre ellos. Claro que importa. La pistola permaneció en la funda, pero sus manos se mantuvieron cerca. Luego llegó otro carro. Una mujer bajo, canosa, de mirada encendida. Recordaba a Clara del Camino. Habló fuerte y claro. Ese hombre miente. Tenía pruebas, cartas, nombres, testigos. El sheriff retrocedió, furioso, pero adverso. Esto no termina aquí. Esa noche Clara lloró por primera vez. Jonah la abrazó, sintiendo el miedo sacudir su pequeño cuerpo. ¿Estás a salvo? Dijo. No dejaré que te lleven. En el establo, el caballo gris se acercó a la cerca, observando, vigilando. Y Clara comprendió algo. Había sido salvada. Pero no. Ella se estaba quedando, y a veces quedarse era la cosa más valiente de todas. El rancho se asentó en una calma frágil después de eso. Los días paran con trabajo y aprendizaje cosidos juntos como tela de retazos. Clara May encontró un ritmo en las mañanas, alimentar gallinas, cantar huevos, limpiar mesas, cosas lo bastante pequeñas para manejarlas, lo bastante grandes para importar. Jonah la observaba de cerca, sin agobiarla, solo siempre presente, asegurándose de que nunca se sintiera olvidada. Amias empezó a enseñar letras por las noches. Ella ya sabía algunas cosas. Su mamá lo había enseñado a la luz del fuego hacía mucho tiempo, pero aquí aprendía más palabras que abrían puertas que nunca había sabido que existen. El caballo gris también cambió. Lo llamó porque parecía algo quemado pero todavía en pie. Cada día lo hablaba. Cada día él escuchaba. Pronto siguió su voz como así significara seguridad. Pero la ley no olvida. Y tampoco los hombres que quieren lo que creen que les pertenece. El sheriff regresó esta vez solo. Sin sonrisa, sin paciencia. Orden judicial dijo, entregando el papel a Jonah. Un juez dice que la niña va al este. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sus dedos se apretaron contra la muleta. Jonah leyó despacio y luego dobló el papel. No dijo. Así no es como funciona esto. El sheriff lo miró. Entonces será mejor que aprendas una forma nueva. Se fue con una promesa. Una advertencia que lo seguía como polvo. Esa noche Jonah no durmió. Tampoco Clara. Lo encontró en el establo, sentado en la paja. Estaba cerca, con la cabeza baja. No quiero que te hagan daño por mi culpa, susurró ella. Jonah negó con la cabeza. Tú no causaste esto. Eres la razón por la que lucho. Amias se unió a ellos. Mandé palabra a un viejo amigo. Un hombre de ley, pero de los buenos, no de los torcidos. La mañana trajo a un desconocido. Joven, de ojos agudos, con un maletín de cartas. Escucho. Leo. Asincio. Este reclamó el mal, dijo. Demasiado limpio, demasiado rápido. Trabajo todo el día. Envió jinetes, revisó registros. Al atardecer sonrió. Lo encontré.
Los papels son falsos. El nombre es falso. El hombre es dueño de una fábrica que compra niños baratos. El sheriff regresó polito esta vez. La orden fue retirada. Se abrió una investigación. Clara observó desde el Porsche, con el corazón latiendo fuerte. Cuando todo terminó, Jonah se arrodilló frente a ella. Se acabó. Ella estalló en llanto. No de miedo esta vez. De alivio. En las semanas siguientes, la noticia se extendió. Niños en peligro. Niños robados. Jonah y Amias abrieron más las puertas. Un niño se convirtió en dos. Dos en cuatro. No era caridad. Era trabajo. Aprendizaje. Pertenencia. Clara ayudaba a todos. Les mostraba a Ash. Les enseñaba cómo cuidarse. Pasaron los años. Clara creció más alta, más fuerte. Su pierna seguía torcida, pero ya no la definía. El rancho se convirtió en un lugar del que se hablaba en susurros y con esperanza. Una niña que una vez fue abandonada en un camino ahora es erguía firme. Jonah la observó una tarde. Ash, viejo y gris, a su lado. Tu salvaste más que a mí, dijo ella. El negó con la cabeza, sonriendo. Tu te salvaste ti misma. Las estrellas salieron. Testigos mudos de una vida cambiada por una sola elección. Y el mundo se volvió un poco mejor por ello. El rancho ya no se sentía pequeño. Lo que alguna vez había sido un lugar silencioso con dos hombres cansados y una niña asustada ahora lavaba el sonido de muchos pasos. Risas, discusiones, canciones mal cantadas mientras trabajaban, vida. Clara May era mayor ahora, 14 años, segura sobre su muleta. Sus manos eran fuertes. Su voz lavaba confianza. Los niños escuchaban cuando hablaba porque ella los entendía. Legaban asustados, la mayoría. Algunos calados como sombras. Otros ruidosos y enojados. Todos cargando el mismo miedo, que la bondad terminara. Clara les mostraba lo contrario. Se levantaba antes del amanecer, ayudando a Jonah con los animales. Enseñaba letras a los más pequeños. Se sentaba con los que despertaban gritando de sueños que no los soltaban. Ash se volvió más dulce con la edad. La seguía como una sombra. Los niños que temían a los caballos aprendían a confiar viéndolo confiar en ella. Una tarde llegó un niño llamado Samuel. Delgado, manos quemadas, ojos vacíos. No hablaba. Clara se sentó con él junto a la cerca. Yo tampoco hablo durante mucho tiempo, dijo. Está bien. Él se quedó. No todos en el pueblo lo aprobaban. Algunos dicen que Jonah estaba coleccionando cosas rotas. Otros que llegaba a ser Dios. El predicador vino una vez, habló fuerte sobre orden y decencia. Jonah escuchó y respondió con calma. Decencia es alimentar a los niños. Orden es enseñarles que importan. El predicador se fue enojado, pero una mujer se quedó. Luego un hombre. Luego más. La ayuda llegó en silencio al principio. Un saco de harina. Libros. Una manta. Amias sonría más que antes. Nunca pensé que vería este lugar lleno de vida otra vez. Tampoco Jonah. El invierno llegó duro. Ganado perdido, dinero escaso. Clara oyó la preocupación en la voz de Jonah por las noches. Levo libros de cuentos. Ideas. Y si entrenamos caballos. Dijo. La gente paga por eso. Jonah la miró. ¿Estás segura? Ella asintió.
lo demuestra. Empezarán pequeño. Un caballo. Luego dos. La gente vino. Veo. Habló. El trabajo regreso. También la esperanza. Una noche Jonah llamó a Clara al Porsche. Lu entregó unos papeles. ¿Qué es esto? Tutela permanente. Su respiración se detuvo. Significa que eres mi hija, si tú quieres serlo. No dudo. Quiero. Jonah la abrazó fuerte. Por primera vez desde su perdida, se sintió completo. Los años pasaron más rápido después. Clara se convirtió en el corazón del lugar. Hablaba en el pueblo, escribía cartas, luchaba contra leyes que olvidaban a los niños. Más ranchos siguieron su ejemplo. Más lugares seguros se abrieron. Clara estuvo una vez en un escenario lejos de Texas, contando su historia. Una niña abandonada en un camino, un hombre que se detuvo. Aplausos la siguieron, pero ella solo pensó en el polvo, el calor, el árbol. Regresó a casa entre vidas. Esperándola. A Jonah, más viejo, más lento, sonriendo. Este lugar existe porque tú te quedaste, le dijo él. No respondió ella, porque tú te detuviste. Se quedaron juntos, viendo como el sol se hundía. Los niños corrían riendo detrás. Una elección, una parada. Una vida que se multiplicó en muchas. Los años suavizaron la tierra pero fortalecieron a las personas. El rancho se ve más grande ahora, establos reparados, campos sembrados. La risa viajaba en el viento. Lo que comenzó como refugio se había convertido en santuario. Clara May era adulta. No alta, no sin cicatrices, pero inquebrantable. Caminaba por los terrenos cada mañana, saludando a cada niño por su nombre. Algunos corrían hacia ella. Otros ascension tímidos. Algunos observaban primero y luego seguían. Todos sabían que este lugar significaba seguridad. Jonah Reed se movía más despacio ahora. El gris se entreteía en su cabello, pero sus ojos seguían firmes, orgullosos. Observaba a Clara enseñar a una niña pequeña como sostener un cepillo contra un caballo nervioso. Suave, paciente, sin miedo. Esa niña había llegado 2 semanas atrás, temblando y calada. Hoy sonría. Amias estaba sentado en el Porsche, tomando café. ¿Alguna vez piensas en aquel día? Jonah asintió. Todos los días. Si no te hubieras detenido. Entonces nada de esto existiría. Miró hacia el camino lejano, más allá de los árboles. Hacia cerca de la cerca, ojos viejos entrecerrados, todavía tranquilo, todavía leal. Clara se arrodilló a su lado, apoyando la frente contra la suya. Tú también te quedaste. Esa noche los niños se reunieron para la cena, voces superponiéndose, historias compartidas, familia. Después de lavar los platos, Clara salió al Porsche. Las estrellas se extendían amplias sobre Texas, infinitas y brillantes. Jonah se unió a ella. Este lugar será tuyo algún día. Ella negó con la cabeza, sonriendo. Ya es nuestro. El río suavemente. Suenas como tu madre. Clara cerró los ojos. Recordó el camino, el calor, el polvo, un árbol. Recordó la espera. Y luego cascos, una sombra, una elección. Salvar a una persona lo cambia todo, porque esa persona sigue adelante y salva a otras. Se volvió hacia los niños que jugaban en el patio. Algunos rotos, algunos cenando, todos vivos. Si esta historia te tocó, si el viaje de Clara te dio esperanza, por favor deja un comentario y dinos desde donde del mundo nos estás viendo.